Hey guys, what's up? It's been a quick minute since we last spoke, and আজকের ভিডিওতে I wanted to clarify one question যেটা আমি অনেক পেয়েছি অনেকজনের কাছে। সেটা হচ্ছে why product management? মেইনলি তিনটা পার্ট আছে। এক হচ্ছে কেন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট আদৌ ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার টু হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফিউচার প্রসপেক্ট। আমি যদি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট এই ক্যারিয়ার পাথটা, প্রোডাক্ট ডিজাইন, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, এই ক্যারিয়ার পাথগুলোতে আগাই, কি ফিউচার আছে বাংলাদেশে অ্যান্ড অ্যাব্রড, অ্যান্ড লাস্টলি হোয়াট আর মাই প্ল্যানস উইথ দিস চ্যানেল এন্ড দিস পেজ গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো প্রথমত যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে ওয়াই প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। To answer this, I mean basically, I'll give you my three reasons. Number one, it's about where the world is going. Increasingly, technology adapt হবে আরো বেশি, and already হয়ে আসছে বিশ্ব জুড়ে, and বাংলাদেশেও এখন অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে। নাম্বার টু হচ্ছে, এই টেকনোলজি অ্যাডপশনের কারণে হিউম্যান রিসোর্স লাগবে, যারা ডিজিটালি স্যাভি, যারা বুঝে কিভাবে টেক কাজ করে অ্যান্ড কিভাবে অন্যদের সাথে টেক নিয়ে কাজ করতে হবে, এই জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে। নাম্বার থ্রি, এই জিনিসগুলোর কারণে বিকজ বিশ্ব এদিকে আগাচ্ছে, বাংলাদেশ এদিকে আগাচ্ছে, বিকজ মানুষ লাগবে এদিকে আদৌ আগানোর জন্য, অনেকগুলো রোল ক্রিয়েট হবে যেগুলা ফুলফিল হবে না। বিকজ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, ইউনিভার্সিটি আর জব লাইফ এর মধ্যে পার্থক্য, মানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদেরকে যা শেখানো হচ্ছে সব কিছু আসলে ফুলি, মানে এটা পার্সোনালি আমার ওপিনিয়ন বাই দ্য ওয়ে, ইজ নট সুপার রেলেভেন্ট টু জব লাইফ। সো আমি এখন ইলাবোরেট করবো অ্যাবাউট ইচ পয়েন্ট। Well, firstly, if you take a look at where the world has been for the past more than 2 decades, 3-4 decades, there's been a digital revolution that's been going on. It started with the microchip, then there was the personal computer revolution, then there was the adaptation of the internet, then there were smartphones, then there were all of these things. So my point is that ওই early 90s এর কথাই যদি চিন্তা করি, সিলিকন ভ্যালিতে একটা টার্ম ছিল, which is software is eating the world. What that means to me is that every single company, every single business, whether they want to or not, whether they have the foresight to understand this or not, they will be impacted or be enabled by technology. It has already been happening. এটা নতুন কিছু না, হচ্ছে অনেক বছর ধরে throughout the world. বাংলাদেশে রিসেন্টলি যদি আমরা টেলকো কোম্পানিগুলোকে দেখি, বড় বড় যারা আছে, গ্রামীণফোন, রবি, you know who they are. If you look at the traditional FMCG, বড় multinational company যারা আছে, Unilever, Nestle, all of these guys. If you look at tobacco companies, I won't name them, but you know who they are. All of these companies গত 5-10 বছরে কোথায় ফোকাস করেছে? Sure, ওদের নিজেদের প্রোডাক্ট লাইন গ্রো করার জন্য ফোকাস করেছে, বাট অলসো they've been focusing on digital products. If you notice, যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন আপনি দেখবেন যে ওরা ডিজিটাল প্রোডাক্টস, যেটা ওদের ব্যবসার ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট এখন না করলেও সেগুলোতে ওরা কাজ করছে, রিসোর্স দিচ্ছে, টাকা পয়সা স্পেন্ড করছে। কেন করছে এই কাজটা? ওয়েল, আই থিঙ্ক দে আর ডুইং ইট বিকজ দে আন্ডারস্ট্যান্ড যে গোয়িং ডিজিটাল ফার্স্ট is an imperative, এটা critical ওদের relevant থাকার জন্য। all these big companies, these publicly listed multi-billion dollar companies in Bangladesh, আগে মানে পুরো দুনিয়া অনেক আগে থেকেই চলছে, they're finally realizing that no, this is relevant for us and we have to do it, and so they're going to do it. And what's going to happen is, there's going to be 3 groups. There's this big course, big company who are $1 billion of market cap and they're finally trying to go digital. B, there's these innovative, disruptive startups. Our startup scene is fairly nascent, but we're making lots of progress. There has been, lots of investments coming in, a lot of people who are taking their idea to the next level, launching a product, getting customers, getting that next step in, and I think startup industry in the next 5 years অনেক চমৎকার কিছু দেখাইতে পারে। So there's the big companies, there's the startups, and then number 3 is you. It's you. If you are going to launch your next company, then that could be something where digital plays a big role, and I think it will. So because of these 3 places, because of this trend toward digital in Bangladesh especially now, I think in the coming 5 to 10 years there's going to be a scarcity, একটা অভাব পড়বে। কিসের অভাব? অভাবটা এরকম যে আমি যদি এখন ডিজিটাল মানে একটা রেভলিউশন করতে চাই, আমার কি লাগবে? আই নিড ডিজিটালি স্যাভি পিপল। এরকম হিউম্যান রিসোর্স কি আছে না? অ্যাজ সামওয়ান হু ইজ হায়ারিং অল দ্য টাইম, আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট not enough people. So if you look at multinationals, if you look at startups, if you look at starting your own business, all of these, they require a similar profile of a person,
someone who understands technology, so some basic understanding of engineering, software engineering, some basic understanding of design, some basic people skills. এগুলো সবকিছুর combination is really powerful. And in the next 5 to 10 years, there's going to be a lot of demand for someone with this skill set. So what I'm trying to tell you is that there's going to be a lot of demand for someone who's digitally savvy, and not just in Bangladesh, abroad as well. If you want to go for an undergrad, postgrad, or whatever, this is a skill set that you will not regret having. So those are the 2 points. And then number 3 is the gap. Why is there going to be a lack of human resources? Well, I'm either near separately, if you want, I can share my opinion about it. But as someone recently graduating, I can tell you that universities are not preparing the graduates for real life.